Epidemias, a ameaça invisível. On est entouré de milliards et de milliards de microbes très différents. On en connaît une toute petite partie. One of the important research questions is to understand what will allow an animal virus to transmit in humans. It's an invisible threat predator. They are rare events, but when they happen, they can be devastating. Ao longo dos últimos meses, 3 vírus mortais fizeram tremer as autoridades sanitárias mundiais. 3 vírus que ameaçavam espalhar-se por todo o planeta. The novel coronavirus is a threat to the entire world. China's state-run media says authorities are looking for the source of a new strain of bird flu that has now killed 4 people. Grande panique en Afrique de l'Ouest où on doit faire face depuis plusieurs mois maintenant à une épidémie d'Ebola, un virus extrêmement violent. O ébola, a gripe H7N9, o coronavírus MERS, uma infecção das vias respiratórias, agentes patogénicos que matam entre 40% a 90% dos casos. Vírus misteriosos que surgem do mundo animal e que, de simples mutações, podem transformar-se em bombas sanitárias com o mesmo impacto da gripe espanhola ou da SIDA. De onde vêm esses vírus? Porque surgem repentinamente. O que podemos fazer para nos protegermos? Para os cientistas que servem de vigilantes, começou uma corrida contra o relógio. It's completely irrational to think that it will not happen in the future. I think we need to take this seriously, like any major threat to the human population, like climate change. We need to understand it in great details. Il s'agit d'organismes vivants, d'agents pathogènes. Et un agent pathogène, c'est imprédictible. It's just a matter of time. It's when is it going to happen, it's not is it going to happen. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o centro nevrálgico da supervisão desses vírus, que surgem um pouco por todo o planeta. We have 2 more cases from Qatar, and 2 cases occurred in Saudi Arabia. As of today, we have 143 laboratory confirmed cases. É nesta sala que as equipas encarregadas da resposta face aos vírus emergentes comunicam com os seus correspondentes do mundo inteiro. Em caso de epidemia declarada, funciona 24/24 horas. Can you show me the latest one from China? Right, okay. That's the one that was reported. Assim que um vírus emergente preocupa a OMS, como o coronavírus MERS ou o H7N9, a nova gripe das aves, a evolução da doença é supervisionada caso a caso. Actuellement, on suit tout particulièrement le H7N9 en Chine. Donc là, on a la répartition en Chine. We just have a look at a zoom on the H7N9 in China. We can see where the different cases are, and if we click on one of them, we can see some information about them. And if we go to this list here, we can see which are the most recent cases. And if we move over to a different part of the world, then we'll see. Donc là, on est passé sur l'Arabie avec le deuxième virus qui nous intéresse tout particulièrement en ce moment, c'est le MERS coronavirus, avec des cas qui ont été notifiés en Arabie et donc une possibilité ici de suivre très précisément sur la carte la localisation géographique des cas lorsqu'ils sont notifiés à l'OMS. La première fois qu'on l'a découvert, c'était en septembre 2012. Et sur les cas qui nous ont été rapportés jusqu'à présent, en fait, pratiquement la moitié des personnes qui ont été infectées par ce virus ont succombé à la maladie. Um novo vírus misterioso para o qual não existe tratamento nem vacina e cuja origem se encontra na Arábia Saudita, onde todos os anos milhões de pessoas se reúnem em Meca.
O Hajj, a peregrinação, é o maior ajuntamento anual do mundo. Se houver um doente entre os fiéis, o coronavírus MERS poderá espalhar-se muito rapidamente e partir com os peregrinos para o mundo inteiro. Peter Daszak percorre o mundo até onde surgem esses agentes patogénicos para investigar a origem dos vírus. A organização a que preside foi chamada para ir à origem do coronavírus MERS, na Arábia Saudita. Em parceria com o investigador Kevin Oliver, acaba de publicar a sua primeira descoberta, onde se concentraram em duas espécies. I'm fascinated by the way that the camel viruses are almost identical genetically to the human viruses. I still want to know what the roles of bats are in this thing. Yep. So we know it's in bats, we know it probably spilled over from bats to camels at least 20 years ago. Is it still spilling over? Is it a camel story or is it a bat story? I mean, to my mind, right now it's a camel issue. Yep. It's a bit like a criminal investigation. It's a bit like tracing back the evidence to the source, to the person who's holding the gun at the time. And the problem is you're always going back in time, so you can never get there directly, but you just trace back all the evidence until you pinpoint the first case and the first person, and then there's that magical moment when you meet that person who had contact with bats or with camels and you think, wow, that's the guy. And it was that high-risk behaviour where the virus got into people. Going to get worse? I mean, is it pandemic risk right now? I mean, I think this Egyptian study is interesting because it could be much more widespread than we know about, you know. Por agora, uma epidemia mundial não passa de uma hipótese para o coronavírus MERS. Espalha o terror que as epidemias provocam sempre. A peste negra dizimou mais de metade da população europeia no século XIV. Fez dezenas de milhões de vítimas ao longo da história. Em 1918, a gripe espanhola fez mais vítimas do que a Primeira Guerra Mundial. No total, 1/3 da população mundial foi contaminado. Desde então, a evolução foi tremenda. O desenvolvimento das condições de higiene, as vacinas, a utilização de antibióticos permitiram uma diminuição fenomenal do número de vítimas. Mas nos anos 80 aparece um novo vírus que apanhou o mundo de surpresa. Do you know where this disease comes from? We're really not sure at this point where it comes from. The general feeling seems to be it's a virus, but we're not sure of the origin yet. Le sarcome de Kaposi. Tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Une particularité, elle n'a mal mystérieux fait trembler les États-Unis. La progression de la maladie. A SIDA matou mais de 36 milhões de pessoas. Em 30 anos, o vírus deu a volta ao mundo, mudou os nossos comportamentos e as nossas crenças. A SIDA continua a dominar a comunidade médica mundial, que achava ter acabado com as epidemias e que não soube prever a progressão da doença. A partir de então, cada aparecimento de novos vírus é levado muito a sério. The big difference between HIV now and MERS virus or H7N9 is that HIV started to emerge and started to cause problems in remote areas of Central Africa. Then it started to move out of the region to cities. Then it got onto planes and started to travel around the world. Now, what we're seeing with MERS or H7N9 is the very first part of that chain of events. Peter Daszak salienta a ligação entre o aumento desses novos vírus com o mundo animal. Para ele, certas espécies e, sobretudo, certas zonas do planeta estão particularmente em risco. Where on the planet people are,
where people are doing things to the environment, that making changes that allow viruses to jump from wildlife into people. Things like intensive agriculture, deforestation, building new roads into remote areas. That's what causes these diseases to emerge. So anywhere where human populations are rapidly growing tends to be a hotspot. A África Central é uma dessas zonas sensíveis. Aí se encontram os reservatórios dos filovírus, provavelmente os mais temíveis do planeta, o ébola ou o Marburg, que provocam febres hemorrágicas. Gael Maganga, investigador do CIRMF, o Instituto de Pesquisa mais avançado da África Negra, dirige hoje uma missão de captura no sul do Gabão, no coração da Floresta Virgem. Voilà votre cadeau, docteur. Oh, mais celle-là, elle est là depuis. Et puis non. On la tient avec les gants. Avec les gants, vous avez peur du virus Ebola. Ici, il n'y a pas le virus Ebola. C'est ça qu'on va justement essayer de chercher. Il faut éviter tout contact avec les déjections ou tout produit de sécrétion ou d'excrétion. Et même avec tous les supports potentiellement contaminés. Il y a eu des cas de contamination de chercheurs, mais c'était surtout des spéléologues qui allaient dans des grottes. Et même il y a eu des cas de contamination pour le virus Marburg. Donc toujours de spéléologues, des gens qui allaient en visite, même des touristes qui rentraient dans les grottes et qui au sortir de là étaient infectés, quoi. Il y en a qui se sont fait griffer par des chauves-souris. Bon, donc tu disais que la sortie c'est là, hein? La sortie principale c'est ici. D'accord. Donc si on doit poser le filet, essayer de couvrir tout le long là. Non, mais après elles peuvent accéder à O método é bloquear a entrada com uma rede. Depois terão de entrar na gruta para obrigar os morcegos a saírem em direção à armadilha. Nous sommes dans les entrailles de la grotte. Ouais. C'est assez impressionnant. Du poulet là. Toujours bien observer là-bas où on pose le pied. Il y a vraiment une faune importante dans cette grotte, quoi. Entre les insectes, les crabes, les poissons, les chauves-souris. Ah oui, là c'est des centaines quand même. C'est vraiment le milieu idéal pour la transmission de virus ou d'autres agents entre les espèces, quoi. Écosystème fermé, peu de renouvellement d'air, proximité entre les espèces, c'est les conditions rêvées pour la transmission des virus. Il y en a qui se prennent. Hein? Oui. Une vient de se prendre en bas là. Oui, oui. C'est important de venir jusqu'ici parce qu'on sait que dans ces grottes, il y a des espèces de chauves-souris qui sont connues pour être des réservoirs de virus qu'on a déjà identifiés au Gabon. Donc c'est quand même important de faire ce travail de surveillance virologique de ces espèces réservoirs pour justement avoir une connaissance réelle de tous les agents qui circulent afin de pouvoir sensibiliser les populations rurales environnantes aux risques réels qu'il y a de manipuler, de chasser et surtout de consommer ces animaux. Surtout chasser et manipuler. Il n'y a pas de gants ici. Antes de se chegar aqui e de se considerar o morcego como um incubador do vírus do ébola, as equipas do CIRMF do Gabão levaram mais de 20 anos em investigação e, inicialmente, os primatas eram os principais suspeitos. 96, donc c'est la deuxième épidémie d'Ebola. Ce sont des enfants en fait qui avaient trouvé une carcasse de chimpanzé
dans la forêt. Et ces enfants voulaient montrer aux adultes du village qu'ils avaient été capables de tuer un chimpanzé. Donc en fait, ils ont fait mine de croire aux adultes du village qu'ils avaient tué le chimpanzé. Donc ils sont tous revenus avec, ils l'ont dépecé. Et évidemment, tous les enfants qui ont participé au transport et au dépeçage du chimpanzé ont été contaminés par le virus et sont quasiment tous décédés. Et c'est là que l'aventure Ebola, entre guillemets, a commencé pour le CIAMF et pour le Gabon. Desde então, sucederam-se as epidemias de ébola em África. No início do milénio, a República Democrática do Congo foi particularmente atingida. O ébola, altamente contagioso, provoca hemorragias impressionantes e é mortal em 90% dos casos. O vírus aparece e desaparece de forma misteriosa, maioritariamente em aldeias remotas, no coração da floresta. A cada surto, as equipas sanitárias são acompanhadas por cientistas e são os do CIRMF que intervêm para testar os animais das florestas junto às aldeias afetadas, na esperança de fazerem uma descoberta decisiva. Este laboratório P4 foi inaugurado em 1997 para investigar o ébola no terreno. Existem apenas cerca de 30 no mundo inteiro. Completamente hermético, constituído por várias câmaras de descontaminação, oferecem um alto nível de segurança biológica. Ce sont tous les prélèvements qui viennent de patients suspects de maladies potentiellement très dangereuses. En général, on travaille essentiellement sur les prélèvements de patients suspectés de fièvre hémorragique. No final de 10 anos de investigação, as equipas do CIRMF conseguiram identificar a presença do ébola em 4 espécies de morcegos do Gabão. Tal como muitos investigadores, os cientistas trabalham com o conjunto de todos os outros vírus que eles transportam. En général, les virus ont des sites de réplication différents. Donc il y en a qui se répliquent au niveau du système nerveux, qui vont être transmis par exemple par la salive. Il y en a qui vont se répliquer au niveau du foie et de la rate. Il y en a qui vont se répliquer au niveau de l'intestin. Donc en fonction des agents pathogènes qu'on souhaite rechercher ou qu'on veut rechercher, on diversifie aussi les différents organes en privilégiant le tropisme. Bats are definitely a reservoir of a lot of new viruses. People don't realise, but there are something like 1/5 of all mammals are bats. You know, they come out at night, we don't see them very clearly, we don't know how many there are out there, but there's a huge diversity of bats in the tropics, for instance. So each bat species carries a whole series of viruses that are specific just to that species. Segundo Peter Daszak, estão por descobrir pelo menos 300 mil vírus. Para começar a enumerá-los e a tentar evitá-los, obteve o apoio do governo americano com 75 milhões de dólares. As equipas recolhem amostras de vírus no mundo inteiro e enviam-nas para aqui, para a Universidade de Columbia, em plena Nova York. Hey Simon. Hey Peter. Good. What are you doing? I'm just putting together some samples at the moment for extraction. Where are these from? These are the Brazilian samples from yeah. deep forest. Oh good, they came through. Yeah, they did thousands of them. And what about any new viruses this week? What have you found? Yes, we do. We have a new influenza virus in bats from Bolivia, which is really cool. That's really I think that's our first influenza on the project so far. And the other interesting thing from bats, yeah. The other thing we have is a new retrovirus related to HIV in golden monkeys, which is really cool. From Africa? From Africa.
potentially we do have the next pandemic in the freezer. And one of the reasons we say that is because we focus on countries that we consider to be high risk, and we focus on species that we consider to be high risk. And because we do both of those things and we sort of really focus our surveillance and our discovery, we absolutely could have the next pandemic here. I do an enormous amount of travel. And if I shake hands with 10 people, each one of those people has shaken hands with 10 people. Then essentially I've shaken hands with 100 people. What is the chance that amongst those 100 people, someone has a flu or a rhinovirus or a diarrheal disease that I don't want to get? It's high. O chefe deste laboratório, o professor Ian Lipkin, é uma estrela mundial da virologia. Tornou-se mestre na identificação genética dos novos vírus. Em 11 anos, o laboratório descobriu mais de 400. Foi com ele que Peter Daszak fez equipa para estudar os morcegos portadores do coronavírus MERS. Which we should be working on. If MERS, everything else comes from bats, we should be doing something on bat immunology. We looked at the distribution of the bats, Tophosis bats. They go right down into Australia. Australia's got the largest population of camels outside of the Mid-East. So, I know they're testing them now in Australia to see if they're positive. Good. But we could have a look at some bats then and see what they've got. And we're actually doing the rats of New York, which is going to be published soon. Someone told me about this. Maybe The rats of New York. It's a lot of fun. So who's doing the catching for you? We actually completed that portion already. When you've got people dying and travelling around the world and you've got clear evidence that there's human-to-human transmission, you start to worry about a pandemic. But if you're really going to stop that pandemic risk, you need to know, is it spilling over repeatedly from a wildlife source? Can you stop it there? Or is it now completely human-to-human? The more basic questions with respect to this virus, however, are how does it cause disease? Why are some people susceptible to infection but others not? What would it take for this virus to become more capable of human-to-human transmission? So there are many, many questions that go well beyond the kind of work that Professor Daszak and I do. A transmissão de homem para homem. O sinal de que uma doença emergente de origem animal se tornou contagiosa entre humanos. O sinal de que é capaz de provocar uma catástrofe mundial. À semelhança de um outro coronavírus, o SARS, que em 2003 fez tremer o mundo inteiro. The most telling thing was just the impact in Beijing. There was no one on the plane between Narita, Japan and Beijing, except me and my colleague and one person. The streets were deserted. People were in despair because they thought they were dying or that they had killed their loved ones, because there was no easy way to treat the disease or prevent the disease. It was horrible. It was like what you read about in the plague, right, from the Middle Ages, where people talk about very similar sorts of things. O SARS afetou particularmente Hong Kong, onde foi inicialmente detectado. O professor Malik Peiris tornou-se mundialmente famoso na época, com o seu laboratório a ser o primeiro a isolar o vírus do SARS. Yeah, so I can see that's the Metropole Hotel that you see up there, right over there. That's where the first case that came to Hong Kong stayed just one night on the 9th floor of that hotel. During that time, he infected 15 other people who went their different ways. Some to Singapore, some to Canada, others to the USA, to Vietnam. And in each of these places, they started outbreaks of SARS. So this was the epicenter of the global SARS outbreak. And by the time it finished, there were about 8,000 people who were infected and 800 of those people who had died.
Em 2003, o SARS traumatizou Hong Kong e desde que o novo vírus da gripe das aves, o H7N9, que tanto preocupa a OMS, atacou a península pela segunda vez, a notícia foi levada muito a sério. This is the second confirmed case of H7N9 affecting humans in Hong Kong. As we have said before, we are continuing with our epidemiology investigation, looking for information whether the patient have exposed to poultries. Em poucas horas, o governo aumenta o nível de alerta e os 2 doentes ficam nos cuidados intensivos dos hospitais da cidade. Um deles morre 20 dias depois. Os locais onde estavam instalados são minuciosamente desinfetados. Todas as pessoas que tiveram contacto com eles são isoladas, em quarentena rigorosa. Contudo, o vírus nunca se mostrou capaz de se transmitir entre seres humanos. It does appear that of all the avian viruses that we have to date, like even including H5N1, this H7N9 is much more adapted to the human respiratory tract. But it's weakly transmissible by the airborne route, whereas seasonal influenza viruses or the pandemic virus is very efficiently transmissible. So it's part of the way there, but not completely. But given time, these viruses might go the remaining distance. As autoridades sanitárias acreditam que o vírus H7N9 se combina com a gripe sazonal durante o inverno e é assim que se torna contagioso entre humanos. Mas como se produz essa combinação? Talvez seja a alguns quilómetros dali, na China continental, que se encontra a chave da emergência das gripes, o H7N9, e antes disso, o H5N1. Para que um vírus chegue até nós, é necessária uma ligação, um intermediário. Para as gripes, a incubadora são os pássaros selvagens, mas são as galinhas que servem de transmissor. A China é o maior produtor de galinhas do mundo, mas há mais 2 fatores relevantes, como a existência de enormes mercados de galinhas vivas. More chickens. Any ducks? Oh, this is a big market. It's very big. Peter Daszak foi a Lipu, no sul do país, para tentar compreender. But what's very interesting to me is this has clearly never been cleaned out. You know, this is birds coming in, and there's a high chance for them to bring a virus and then infect the next flock that come here, you know. So they don't do the cleaning out regime that the other markets do. That's what we never do. Yeah, quite incredible. Yeah, there's quite a lot of, you see quite a few dead birds. I've seen some dead birds outside, so no one knows what they die of, no one tests. I assume that they don't get eaten, which is the main thing, but it's not a sanitary place. Well, this is a typical wet market, and it's what we see all across China. If any of these animals are infected, there's a good chance the virus will stay alive on the surfaces for fur. And people live here, you know, people are here all day, they're eating here, they're exposed to everything that the chickens carry. So it's a high exposure place for avian flu and other pathogens.
Mas para Peter Daszak, o risco não se limita aos mercados de animais vivos. Vem também do modo de criação dos animais. As aves deixadas em liberdade durante o dia só regressam a casa à noite. É essa promiscuidade que permite ao vírus da gripe passar da incubadora, os pássaros selvagens, para o homem e de quebrar assim a barreira das espécies. I knew about it, I've seen pictures of it, but I didn't realise how far these animals are free-ranging. They're basically going all across the countryside around here, free-range chickens, mixing with other wild birds, mixing with other animals, and it's clearly a continuous chicken landscape here. And you think about it from a viral point of view, it's perfect for a virus to be spread around. Ni hao. Good to meet you. Hello. Do you worry about avian flu? 担心不担心禽流感？这原来我们只讲这个我们担不担心是讲不通啊，肯定是有的担心的啦，是吧？但是话呢，我们这样喂的话很少。Do you ever test your animals for flu? Or do you ever look? 曾经得讲，他那个爆发原来是有一段时间嘛，引来检过。Which avian flu strain have you vaccinated? Do you know? 这个具体我们不懂，因为是他那个动物专门有个组织，是。This is a problem with the avian flu. We always catch it up. So H5N1 came out. We develop a vaccine. China starts vaccinating the flock. H7N9 emerges. Develop a vaccine. H10N8, and it goes on and on and on. Every year almost there's a new strain. So it's a big problem. Okay, we're gonna have some problems here because these are free range and they're not. It's famously difficult to catch chickens. Where am I going? Where am I aiming for? Right there? Yeah. Okay. What we're looking for in these flocks and across China and other parts of Southeast Asia is where are the hotspots where reassortment can happen in the most high-risk regions, and what is it that drives that? So one thing we found is that the size of the farm matters and that those farms are structured. This is where we're going to be doing our testing to look for the next possible strain of flu. A very important development on bioterrorism to tell you about. Researchers have created a form of the deadly bird flu virus that can easily spread from person to person. There is growing concern that if terrorists got their hands on this information, they could create a virus that could kill millions of people around the world. Nos laboratórios do mundo inteiro, teve início uma corrida contra o relógio para lutar contra esses vírus emergentes, até com métodos controversos. Algures neste hospital holandês, os investigadores fabricaram no final de 2011 um vírus mutante do H5N1. Com o receio presente de que a natureza o faça sozinha, que o vírus mude e se torne contagioso, eles fazem-no aqui, em laboratório. Estão a fazer o mesmo com o H7N9, o novo vírus da gripe das aves. You can see it's in here. You can see that we have these canisters, and there's all little boxes. You see, and in each box there's an ampoule, and in each ampoule we have, in principle, we have material of a virus. Any virus that are a hazard to humans or animals,
We don't store them here. I can just show you here, for instance, we have a -20 room here. I can just show you one box. So here you see all little files, and in each file you have plasma there. It's like for virus archaeology. In somebody who was born in 1857, you can find antibodies against viruses that circulate in 1857. So where are you storing this strain, famous strain? H5. Well, I'm definitely not going to tell you. If there would be people who would like to have the virus, they would like to have a blueprint on where to find the virus. So if I tell you and you show it in your program, obviously we don't want to give the people a lead where you can find those viruses. Apesar da interdição de nos aproximarmos das estirpes mutantes ou dos laboratórios onde têm lugar as experiências, sobretudo as que são realizadas em furões, o animal que serve de modelo, podemos falar com os homens que aí trabalham. Do you have any indications there already of transmissibility? Because in the previous paper it said that there was a limited level of transmission. So what's your take on that? Well, it's still going on, and well, we have very limited result. If you were to predict, is this going to happen or not? Well, it takes now for 1 year, and well, if you go back to the old days of the H5, you remember you were already here when we were doing that work. We 3 people next to the computer waiting, because you can see every cycle what happened, and we saw, well, it came up. So the first thing what we did, we call Ron. We have a positive result. We have transmission in H5. Escape now from the lab, then we have a big problem. So, but that's out of the question. Yeah, that's not possible. Yeah. You want to know whether the virus that would be developing, is it sensitive to the antiviral drugs that we have? So can we treat people when it happens? So we have tested that with those mutations. When it happens, could we nip it in the bud? Could we stop it? Or at least if we cannot stop it, if that were to be the case, can we mass produce vaccines? And that's what we are working on today. Of course, there has been criticism, and I think you have to be very conscious of the fact that this kind of work will create criticism, but this also can be dangerous if you don't do it in the proper way. The risk of a bioterrorist indeed using the data and using our relatively difficult reverse genetic systems, that is a molecular system that you need to make these viruses. It's not easy. It's virtually impossible if you're not a virologist and you don't have the system. And then looking at the benefits, we have a moral obligation to do the work also towards community. Esses argumentos não convencem. Vários cientistas chegaram mesmo a mobilizar-se para que estas pesquisas terminem. Uma moratória imposta à pesquisa acabou por ser anulada pela OMS no ano passado, o que é lamentável para Patrick Perche, especialista em risco bioterrorista. Moi, je suis extrêmement opposé à ce type d'expérience. C'est vraiment jouer aux apprentis sorciers. Pourquoi rendre ultra contagieux un virus qui ne l'est pas et qui n'y arrive pas? S'il y avait un accident, un mort simplement dans un laboratoire, que dirait-on des chercheurs qui ont créé, à l'instar de Frankenstein, un monstre qui peut éventuellement entraîner une pandémie? C'est incompréhensible. Il y a eu des accidents avec le SRAS dans des laboratoires chinois. Donc les accidents dans les laboratoires de haute sécurité sont nombreux. On en dénombre près de 450 depuis 20 ou 30 ans. The World Health Organization is furiously working to contain an outbreak of the dreaded Ebola virus that's now spread to at least 3 and possibly 4 West African countries.
Agora que o coronavírus MERS está sob constante vigilância, há um outro vírus que surpreende a OMS. Uma nova estirpe de ébola passou despercebida desde dezembro de 2013 e cria o pânico em toda a África Ocidental e até no Canadá. Um grupo de crise reúne-se várias vezes por dia. O Dr. Stéphane Hugonnet veio entregar o seu relatório. Acabou de chegar da Guiné-Conakry, onde a epidemia começou. Keiji Fukuda, subdiretor-geral da OMS, assiste pessoalmente à reunião. In terms of infection control, the needs are huge in terms of everything. The main message here is that the epidemic over there is not finished. Cases will continue to be exported all around the country and in neighborhood countries. Ça touche pratiquement tout le pays. Conakry se trouve à l'ouest, la Guinée forestière se trouve à l'est, donc c'est, je ne sais pas, plus de 1000 kilomètres touchés. C'est une épidémie internationale, avec le Libéria touché, et puis il y a des cas en capitale. Donc c'est vraiment, ça demande des ressources extraordinaires pour essayer de comprendre et de maîtriser cette épidémie. Peut-être on va faire le tour de qui est en ligne encore. Mali, Libéria, Sierra Leone et Cap-Vert. Nous allons commencer. Est-ce que le collègue de la Guinée est en ligne? Oui, je confirme que Yeste est en ligne. Uma única transmissão de um morcego ao homem parece estar na origem deste novo surto de ébola que atingiu Conakry, a capital. Foi a primeira vez que um caso de transmissão, que já são dezenas, teve lugar numa metrópole com vários milhões de habitantes. A OMS comanda no terreno as atividades de dezenas de peritos que chegaram de urgência. Entre eles, Jean-Claude Manouguerin, do Instituto Pasteur. Il faut aller vite parce que l'épidémie peut s'emballer. On voit un exemple. Si on a une personne qui a 10 contacts, ces 10 contacts deviennent malades, ces 10 contacts ont chacun 10 contacts, ça fait 100 contacts à suivre. Si 100 contacts tombent malades, chacun a 10 contacts et il faudra 1000 personnes à suivre. Et donc très vite, le suivi des contacts devient pratiquement impossible. Or, on sait bien que le suivi des contacts, c'est important parce que c'est ceux qui sont à risque d'avoir attrapé la maladie. Il faut le faire vite parce que sinon, vous voyez, c'est une espèce de réaction, de réaction en chaîne qui peut très vite déborder le système. Em Conakry, a Organização Médicos Sem Fronteiras construiu um centro separado do resto do hospital, a Aldeia Ébola. Vous appelez si vous avez besoin d'aide. 0, je reste ici. 0. Sem vacinas e sem medicamentos, os médicos contentam-se em aliviar como podem os doentes e em acompanhar os moribundos. Faz-se também o isolamento por quarentena rigorosa de todos sobre os quais há a mais leve suspeita de ébola. Retiram-se amostras a todos. Naquele saco está o sangue de um doente para o qual será feito um diagnóstico. A algumas dezenas de metros da aldeia Ébola, Jean-Claude Manouguerin supervisiona as análises num laboratório de nível P4 improvisado no local, a única forma de os investigadores se protegerem do vírus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie du prélèvement où il y a du virus infectieux et une partie va être utilisée pour faire des analyses et on va l'inactiver avant de le ressortir. Comme ça, après, on peut travailler en dehors de la boîte à gants. Ah, t'as fini? Ouais. C'est un test relativement sophistiqué mais qui a une interprétation extrêmement simple, avec un résultat qui se lit extrêmement facilement. Vous voyez ici deux échantillons jaunes bien fluorescents qui marquent la présence spécifique
de traces de virus Ebola. En fait, on est toujours inquiet quand on ne connaît pas comment les choses vont se dérouler. A posteriori, c'est toujours facile de dire, finalement, il y a moins de 200 cas et moins de 100 morts. Donc, finalement, ce n'était pas si important que ça. C'est important pour ceux à qui c'est arrivé. Et puis, on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Imaginez une épidémie qui se propage dans toute une capitale et ensuite à d'autres capitales. Donc ça, c'est un peu le scénario catastrophe qui ne s'est heureusement pas produit parce que probablement la situation ne s'y prêtait pas. Peut-être aussi avec l'intervention des moyens de riposte qui a groupé la communauté internationale. Et donc, c'est probablement aussi, on ne sait pas ce qui serait arrivé si on n'avait rien fait. Após uma acalmia na primavera, a epidemia do ébola voltou no mês de junho, sem que ninguém saiba verdadeiramente porquê. Alguns felizardos, como Olaré, Bakari, saíram ilesos. Ce n'était pas du tout facile. Je voyais les cadavres. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Je dis, les malades là sont venus depuis quand? Et est-ce qu'ils étaient venus comme moi? Vraiment, j'étais inquiet, très très inquiet. Donc pour moi, j'allais mourir. C'était fini pour moi. Et un autre malade qui se baignait, il a le sang, ils y perdaient le sang. Ils faisaient la diarrhée sur place, ils vomissaient, je les voyais vomir du sang. On faisait sauter un corps et puis on venait les prendre pour les enterrements. Donc moi aussi, j'attendais mon jour. J'attendais mon jour. Donc pour moi, c'était la fin. Mais quand ils ont fait les premiers tests chez moi, les deuxièmes tests chez moi, et puis ils sont venus me dire que c'est négatif, j'étais vraiment content. Je dis, je n'ai plus la maladie ici. Je dis, oui, je n'ai plus la maladie ici. Je dis, je suis sauvé. C'est comme ça, je dis, je suis sauvé. Único morcego na origem deste novo surto de ébola. Galinhas que transmitem uma nova gripe mortal. Novamente os morcegos por trás da emergência do coronavírus MERS. Todos estes vírus emergentes têm um ponto em comum: o mundo animal. Esta constatação fez nascer um novo paradigma científico, a One Health, uma saúde comum, a ideia de uma interdependência entre a nossa saúde e a da fauna selvagem. Por todo o mundo, os cientistas investigam no terreno essa ligação com a degradação do ambiente. No norte da Tailândia, outros investigadores concentram-se especificamente numa dessas regiões em que o ambiente foi recentemente alterado para realizar um dos estudos da One Health. Serge Morin, do CNRS, estuda aqui os ratos, outra grande incubadora de vírus. Where it comes from forest. Okay, so maybe it's a ratus andonamensis. Donc ça c'est un rat qui fait partie du complexe très proche du rat noir, du ratus ratus, le rat de la peste. Généralement il les chasse pour eux, parce qu'ils les mangent. Donc on peut faire du rat grillé ou on peut faire le rat en soupe et qui est pas trop mauvais. Aqui, a agricultura dominou a floresta, levando ao desaparecimento de várias espécies de ratos e com eles de vários vírus e agentes patogénicos. Contudo, nestas aldeias têm aparecido novas doenças. Para compreender o paradoxo, virólogos, veterinários, médicos, cientistas vindos de todo o mundo trabalham aqui em conjunto. Okay. First one, huh? Ouais. Ils viennent de trouver quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore vu. Donc il a fallu que Jamel, qui vient de Tunisie, commence à ouvrir un des rongeurs de Thaïlande pour trouver quelque chose qu'on n'avait encore pas vu jusqu'à présent. L'augmentation de l'agriculture s'accompagne peut-être d'une réduction de la diversité de ces pathogènes, mais ces microbes qui restent augmentent en prévalence chez les rongeurs. Donc oui, il peut y avoir des risques plus importants pour les humains parce que ça va circuler dans cet environnement, parce que ça va passer sur des puces, ça va passer sur des tiques, ça va passer sur des acariens
et donc avec une possibilité d'infection pour les humains. For the past 50 years or so, we've looked at pandemic threats as what can we do as humans? We look at how many people get infected, we look at drugs to treat with them, we look at vaccines. So the One Health approach gets you to look at the whole picture and to say, how can we really stop this happening and try and stop people changing the environment in a way that drives new diseases to emerge? Je crois qu'on n'a jamais su autant de choses, justement, sur ces agents pathogènes. On connaît leur séquence complète, on sait leur taux de mutation, on sait beaucoup de choses. Mais on ne peut pas prédire à quel endroit arriveront ces mutations. Et donc on est devant ce dilemme d'essayer de prévoir, c'est ce qu'on nous demande, et en sachant que la nature a beaucoup plus d'ingéniosité que les hommes. En fait, bien ébouillanté comme ça, je pense que les ectoparasites ne doivent pas être bien vivants. Ok. Ron. C'est très bon, c'est très bien cuit. Ils l'ont lavé avec une herbe. Ça a permis d'enlever un peu le goût du rat. Locução Rodrigo Pratas.